alaikum. Alan shin muna so mu san kana samun wata gudunmawa daga gwamnati? Na'am. Alhamdulillah zan iya cewa na fara musamman shi Engr Global Tech Hub shine wanda ya fi tasiri a cikin jama'a kuma shine wanda ya fara ɗaukar hankalin gwamnati. Ba ma iya gwamnati ba da wasu manya-manyan mutane da za su zo daga wani garin ma za su tako su zo har Kano su hau jirgin sama su zo har Kano su ce suna so su ga Engr Global Tech Hub da suke gani a social media. Saboda ina yawan hawa social media ina ta nuna mutane abubuwan da muke yi da kuma masu baiwar da suke karkashin kamfanina da abubuwan da muke yi a garuruwa ba iyaka cikin Kano ba dukkanin jihohin Najeriya ba inda ba ma iya zuwa mai ayyuka. To wannan ya janyo hankalin jama'a duk da kafin ya fara jan hankalin mutane sai da na yi nawa aikin na tabbatar da cewa na jajirce na kafa wannan abin ya fara tasiri a cikin al'umma. To wannan sai fara jawo hankalin musamman akwai bawan Allah da Engr ta fara jan hankalin shi daga Adamawa State shine former SSG na Adamawa wanda sunan shi Dr. Bindir, Dr. Buba Bindir shine tako daga Adamawa ya zo Kano musamman takanas ta Kano don ya ga Engr ya ga kuma dabarun da ake bi a jawo hankalin matasa kuma a koya musu sana'o'in da suka dace da zamani. To daga nan shi ya fara nuna wa gwamnati cewa wannan abin da muke yi mafita ce ta cikin matsaloli da ake fama da su musamman arewacin Najeriya na rashin aikin yi da kuma na rashin tarbiyyar da ake bukata da kuma kwarewar da ake bukata matasa su samu kafin a dauke su a kamfanoni wanda ake ta cewa kamfanonin da muke da su arewacin Najeriya yawanci ba mutanen da suke arewacin Najeriya bane. To wannan yasa muka fara samun gudunmawa daga National Board for Technology Incubation MBTI, National Board for Technology Incubation, wanda ita ce ta fara ɗauke mu daga iya ɗan shagon da muka fara, wanda gaba ɗaya shekarun da na yi da a cikin wani ɗan shago nake, kuma gwamnati ce ta fara ɗauke ni daga wani ɗan ƙaramin shagon aka bani ƙaton guri aka ce na yanzu Engr Global Tech Hub ta dawo wannan ƙaton gurin don ta saka ta tawala saboda an ga muna da abubuwa da yawa kuma amma ɗan ƙaramin guri ne da mu. Daga nan kuma bayan mun yaye matasa 313 sai shi ma wannan ya jawo hankalin NIDDA, National Information Technology Development Agency, wacce yanzu Malam Kashifu Inuwa yake jagorantar ta, wacce take ƙarƙashin Ministry of Communications and Digital Economy, wacce Malam Professor Isa Fantami yake jagorantar ta. Ita ma suka zo su ma suka nuna cewa wannan abin da muke yi gwamnati ce ma ya kamata ta dinga yi, ya kamata a ce sun sako hannunsu a ciki ko mu haɗa gwiwa da su ko kuma su kawo mana wani ɗauki don a ƙara yauƙaƙa wannan abin na Engr wanda shi ake ta buƙata dama ana neman hanyoyin da za a ƙara yaɗa abubuwan da suka shafi digital technology na kimiyya da fasaha na zamani. Kuma alhamdulillahi wannan shigo da suka yi wanda da mun horar da mutane 313 ne kai a cikin shekara biyu, da suka shigo a cikin shekara ɗaya sai da muka hori mutane 800 da wani abu. Alhamdulillah. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.